Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Wir sind letzte Folge in Edgewater angekommen. Sind ja auf der Suche nach einem Energieregulator, dem wir unser neues Schiff reparieren können. Wir sind ja jetzt Alex Hawthorne, also der ehemalige Besitzer, der uns eigentlich hätte empfangen sollen, der aber bei unserem Landeanflug etwas zerquetscht wurde. Wow. Please don't touch anything. Your hands are probably crawling with germs. Physical hygiene recapitulates moral hygiene. Cleanliness is next to lawfulness. Mhm. So everyone says, until someone forgets to cough into their elbow, and then we're all dying of plague. I'm Conrad. You will report to me if your hair fails to meet Spacer's Choice aesthetic standards. You will also report to me in the event of your death, whereupon I will clean and prepare your remains for interment. Ja, okay, ich melde mich, wenn ich sterbe. A ship? Dear me. You seem to have lost the ability to distinguish between reality and fantasy. This is what happens when you let your imagination run wild. I don't approve of fantasizing. It's a dreadful habit, corrosive to the mental faculties. You ought to let the vicar take a look inside your head. Vicar Maximilian, our man from the OSI, here to spread the message of scientism like a soothing balm upon a feverish head. Or so you'd expect. You'll find him in our local church, probably neglecting his duties. He doesn't seem to like us much. The vicar has not been with us long, and in his relatively short tenure in Edgewater, gives off the distinct whiff of superiority. Ah, gravesite fees. Silas and I had talked about this at length. I thought I'd made it clear my pecuniary situation precludes the necessary restitutions. As broke as pie crust, friend. Bidless, indigent, destitute. I simply cannot afford it. I am a blemish on the prosperity of our fair settlement. When I expire, I expect Silas to toss my body into a ditch. Thank you, no. I despise the cereals. Tell Silas I can't afford to pay, and that I fully expect to have my medical rights revoked for this dereliction. With my apologies. Some time ago, I fell ill with the plague. By the grace of the law, and through my own hard work, I'd proven worthy of treatment. Frankly, I don't imagine I'll earn that right a second time. The barber work hasn't been profitable, you see. I've had to keep this old place running with my own savings. Not a bad idea. But I'd need some kind of collateral. My pair of lucky clippers. No, that won't do. Your idea intrigues me, but I'm afraid I don't have anything to give Silas. I'm open to suggestions. Much obliged. Tricky, tricky, tricky. Ich weiß ja nicht, wie viele Bits ihr ihm schuldet, aber hier liegen ja welche rum. Also lagen welche rum da drüben, glaube ich. Ja, What do you think you're doing? Carry on. Laden wir lieber nochmal. Was gibt's hier noch? Conrad, Rezeptionist hat sich erschossen. Das ist schlecht. Die Firma muss das so sehen, wie es ist. Zerstörung von Spacer's Choice Firmeneigentum. Eugene war ein Aktivposten und irgendwer muss seine Leichen bezahlen. Das würde uns ruinieren. Also dachte ich, wir verkaufen seine Zähne. Eugene hat einen kompletten Satz Goldzähne. Familienerbstücke oder so. Du kümmerst dich um den Leichnam, oder? Nimm dir etwas Zeit und hol sie da raus. Wir verhökern die Zähne still und heimlich, zahlen mit den Bits die Leichengebühr und niemand muss das erfahren.
Was sagst du dazu? Schreib nicht zurück. Rede am besten gar nicht mit mir. Gib mir einfach ein geheimes Zeichen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Wackle mit den Augenbrauen. Phyllis G. Das merkt er jetzt ja wohl nicht. Ich dachte, der ist Friseur. Kann ich die Tür auch zumachen? Okay. Nie war stehlen so einfach. Gut. Schauen wir uns mal weiter um. Ich brauche, glaube ich, irgendein Muster, damit ich hier mich nicht verirre. Cantina. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. Was ist hier? Ah, ja. Wird er wohl sehen. Julius Moreau. It's not the best choice, it's Spacer's choice. And before you ask, I'm all out of deluxe salt tuna. All I've got is gourmet. You ought to go have a talk with the boss, Reed Thompson. He's up in his tower above the cannery. Okay. Go right ahead. What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra, too. If loving the place I work makes me crazy, then haul me off for mandatory re-education. I don't get paid for banter. Was there something you needed? Go right ahead. Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. You have got the wrong idea about me. I've got nothing that needs hiding. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness, but the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. Survival of the fittest. It ain't just the law of nature, it's company policy. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. Ist halt schon übel, oder? Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Also nur diejenigen, die hart arbeiten, haben das Recht auf medizinische Behandlung. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen crazy. Something got you down? Bewohner. Nothing. Just don't want to fall sick. Oh, was ist das? Ah. Teile. Hier könnte wieder jemand zum Quatschen sein. Ah ja. Ah, ne. Aber ich brauche unbedingt Dietriche. Ah, vielleicht hätte der Händler natürlich jetzt Dietriche gehabt. Können wir da nochmal hingehen, bevor wir hier Ort verlassen? Got my sights on you. Boah, ist nix. Ist was? Revolver. Mhm. Okay, aber es gibt scheinbar kein Learning by Doing, oder? Andererseits, wie steigert man denn die Attribute? Oder sind die jetzt einmal festgelegt, fix fürs ganze Spiel? Das wäre natürlich irgendwie ungünstig. Sorry, I'll just be a minute.
You had a minute. Next one comes out of your pay. Ease off the threats, friend. I'm going. Boss's orders. Is You're hier? about quarters to me. Scheint nicht so, als wäre das hier verbotenes Gebiet. Überbrückung. Überall diese Müllwürfel. Ah, da kann man rein. Aber da ist Story, okay. Das machen wir dann als letztes. Hier erstmal ein bisschen gucken, was es sonst noch so gibt. Saltuna. Könnte man auch rein. Ja, schon gar nicht so klein hier, dieses Edgewater. Da geht's wieder raus wahrscheinlich. Ja. Später ja, jetzt noch nicht. Okay, dann gucken wir jetzt erstmal hier noch Gebäude an. Da ist nichts. Da geht's rein. Hier ist niemand. Werkstatt oder sowas? Du kannst denn hier nichts klauen. Nicht genug. Dietriche. Viele Sachen, die ich deswegen nicht klauen kann. Mann. Das sind nicht mal Diebstahl markierte Sachen. Das ist ja noch schräger. Terminal. Weitsichter. Oh. Ah ja. So, ja, weil ich nicht gedrückt gehalten habe. So, willkommen, Holcomb Robert. Bitte ein Schlagwort für Suche eingeben oder Steuerung Alt F7 Eingabe gedrückt halten, um einen neuen Eintrag zu erstellen. Letzte Suche öffnen. Letzte Suche Indumati. Suche läuft. 2 Einträge gefunden. Erster Eintrag. Indumati hat heute Edgewater verlassen. Sie wurde auf Terra 1 versetzt. Ich habe sie auf der Plattform zum Abschied geküsst und sie gefragt, ob ich sie wiedersehen würde. Wir wussten beide, dass die Antwort Nein lautet. Schau nach schau nach oben und denk an mich. Ich werde auch nach oben blicken und an dich denken. Robert, sie haben nicht zugelassen, dass ich sie behalte, aber ich weiß, dass du sie liebevoll aufziehen wirst. Vielleicht sogar liebevoller, als es die Zeit mir erlauben würde. Du bist geduldig und für andere auf eine Art und Weise da, wie ich es nicht bin. Die Firma sagt, sie hat keinen Namen, bis du ihr einen gibst. Ihr Name lautet Parvati. Man hat mir gesagt, dass ihr Geburtstag auf den Tag festgelegt wird, an dem sie dir von Rechts wegen übergeben wird. Tatsächlich wurde sie am 7. Juli geboren. Lass sie fühlen, dass sie etwas Besonderes ist, auch wenn ich es nicht kann. Es hat ihr gefallen, wenn ich ihr vorgesungen habe, nur dann hat sie aufgehört zu weinen. Indumati. Suche läuft. Ein Eintrag gefunden. Gestern Abend habe ich mir das Handbuch zum Weltraummaschinenbau durchgelesen. Fast hätte ich es aus reiner Gewohnheit laut vorgelesen. Es ist 10 Jahre her und trotzdem kenne ich ganze Teile davon auswendig. Ich werde den nächsten Band wohl mit zur Arbeit in der Konservenfabrik nehmen. Dort ist ein Büro, das nicht genutzt wird, in dem ich öfter zu Mittag esse. Ich kann genauso gut alles nochmal lesen. So. Da ist nichts mehr. Geht okay. So, die Werkstatt wollten wir noch angucken.
Ein Terminal. Willkommen. Aktuell sind 3 offene Problemtickets vorhanden. Zusammenfassung. Fehler beim Starten des AG-Laders, bla 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 bla. Ja, das ist ja nicht so spannend, oder? Das hingegen ist sehr wichtig. Werkbank. Da brauche ich jetzt erstmal nicht. So, da kann man wieder nicht rein. Da vermutlich auch nicht. Ein bisschen vorhersehbar auch die Verstecke. Friend of mine died a couple weeks So, was haben wir hier? Oh, Gefängnis. Just the way it goes, I suppose. Ah, Welcome to the Spacer's Choice Constabulary. We are Halcyon's leading brand in frontier justice. The office is writing up promotion. Purchase 3 criminal investigations and the 4th one's free. As a Spacer's Choice constable, I am authorized to grant you legal authority toward apprehending wanted criminals. Know how to carry yourself in a fight? I've got bounties out for these 3 marauders. Cross them off and bring me their fingers. Just 1 per marauder, please. I'll dust off the old fingerprint roller. As long as your questions fall within the acceptable margins of curiosity. His likeness decorates many a wanted poster. Do you have any relevant information about this individual? oh, jetzt kann ich ihn verpfeifen. Interesting jumpsuit you've got. And by interesting, I mean suspiciously reminiscent of contraband. Na gut. Okay, jetzt haben wir noch Kopfgeld, das wir Sometimes I wonder what I'm besorgen doing. können. What the boss catches Das sind wahrscheinlich die 3. Oh Mann, ey, ich blicke hier überhaupt nicht durch. Wo war ich denn jetzt schon? Und da kamen wir, oder? Waren wir da schon? Ne, in der Kantine waren wir noch nicht. Gotta keep our heads up. Okay, plaudern wir erstmal mit den Leuten hier. Never seen you here before. You a visitor? Welcome. On behalf of the Spacer's Choice family, let me welcome you to, where am I again? Edgewater, jewel of the Vale. May the law bless our beloved cannery with 100 years of, what's it called? Productivity. That's the one. Yep, that's us. Productive. Oh, it's fine. I'm only on my 3rd bottle. I don't start heaving up my guts as long as I can count to 3. Company lets me imbibe as much zero-G brew as I can afford. Even gave me a discount on account of my injury. You jealous yet? Yep. Got my mitt stuck in a rotor wheel. Shredded my wrist up real good. Conrad went and sewed up my hand, but I couldn't do much about the pain. Boss was real generous to me, though. Got myself a 5% discount on zero-G brew. After the 2nd bottle, the only pain I feel is emotional. Hey, Conrad's a surgeon. Well, he's a barber. That's like surgery, but for your hair. You read the latest report? Only the part that said, I don't know you. Amelia Kim, Spacer's Choice Beverage Dispenser. I don't know what you're about, but this here's a Spacer's Choice drinking establishment. We're all loyal, hard-working company folk here. You really think so? That's kind of you. I've been trying to keep the floors clean. You got no idea how long it takes to scrub the tiles. Guess I misreckoned you. Sorry about that.
I didn't mean to be curt. We just got some problems lately. I can get you a drink if you'd like. Gotta ask you to enjoy your beverage within the premises, though. Can't risk you bringing a drink over to those deserters. You understand. Traitors. The lot of them. Bunch of folks decided they were tired of working and went out into the wilds to fend for their own selves. Town's already struggling to make quotas, even without that band of slackwits abandoning their posts. Bunch of lazy, shiftless rung leeches. Anyway, enough about them. What can I do for you? Do you now? And what makes you think Mr. Thompson wants to talk to you? He's a busy man. You want to talk to Mr. Thompson, try ignoring your duties. He'll summon you up to that great big tower atop the cannery, and you'll get yourself a proper dressing down. It is a good thing. If you're not pulling your weight, you don't deserve to live here. Simple as that. Hmm. Go ahead. I don't see how that's any of your business. You're the first to ask after me in some time. I'll give you that. But I don't have a story to share. My family's worked Spacer's Choice for 2 generations, and I've lived in Edgewater just about all my life. Wanted to work in the sciences once upon a time. Would you believe it? That was a wild fancy. Glad I disabused myself. Habe ich 26 überzeugen? They did. They gave me a life. Gave me a purpose. This is where I belong. What happened, you ask? What always happens when you're dreaming? I woke up. I just didn't have the brains for it. Asked too many questions. Wasn't suited to the work. So I did the right thing and worked the life I was always meant to live. Now that I'm behind a bar, I can ask all the questions I want. Important ones. Like, when are you gonna pay your tab? And would you like another round of cold, refreshing 0G? Don't talk to me that way, please. Spent many years disabusing myself of that notion. Don't need you putting it back in my head. Lab work ain't for me. Never was. Never will be. Spacer's Choice put me where I belong, and for that, I am grateful. What's wrong with that? It's good, honest work. Pots and pans don't scrub themselves. Glasses don't fill themselves either. Unless you're in Byzantium. I hear everything's automated there. Not that I'll ever find out. Not so fast. I told you about my life. Your turn to tell me about yours. So, what's your story? What's there to figure out? Stands to reason you work for a company. You ain't Spacer's Choice. Could be you're with Auntie Cleo. That's exactly the kind of crazy talk that comes from an overabundance of sobriety. Well, good luck trying to figure yourself out. Sounds like you'll need it. Ugh, is this the start of a joke? If you want me to laugh at your jokes, it's a 3-drink minimum. Look, I don't know what you're blathering about. If you took a blow to your skull, you really should settle down with some 0G. Anyhow, whatever happens outside the walls is not my business. Only deserters and marauders wander out there, and I cannot tell you which I revile more. My world is these 4 walls, that door, and a row of mugs that need cleaning. Let me make something clear. Spacer's Choice has been real good to me. The town's been real good to me. I start gallivanting around outside the walls, poking around in places I shouldn't be, learning things I've got no right to know. People will talk. Won't ever catch me asking about the world outside.
Else the town's gonna say Amelia's gone soft. That Amelia's pondering desertion. I don't want that. There you go with that thinking again. Didn't anyone ever tell you it's dangerous? I've said enough. People come here to drink their problems away. If they wanted to face their problems, they'd go see our vicar. Na gut. So, ich wollte doch mit dir Oh, handeln. I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. We'll get you mostly drunk at half the price. Spacer's choice. Coming right up. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf die Preise der Händler festzulegen. Okay, alles, aber der hat nichts, was ich möchte. Das ist schon erschreckend, wie dumm sich die NPCs quasi anstellen. Also selbst in Gothic 1 sind dann die NPCs halt am hinterhergelaufen, wenn man in ihre Räume rein ist. Auch nicht immer realistisch, weil sie es halt auch gemerkt haben, wenn sie nicht hingeschaut haben, glaube ich. Aber zumindest mehr als hier. Wo man einfach mit denen spricht, dann in ihre Nebenkammer geht und da einfach alles gemütlich klauen kann. Weil sie halt eben nicht hinterherlaufen und es sie nicht interessiert, wo man in ihren Räumlichkeiten rumschnüffelt. Spacers Corona. Ist das die Seuche, die hier umgeht? Corona? Ich habe mal geschaut, zumindest auf Steam kam es 2020 raus, was in der Corona-Zeit war. Ich weiß aber nicht, ob es vorher ein Epic Exclusive war. Da bin ich nicht informiert. Ah ja, da brauche ich wieder niedrige. Na gut, dann schauen wir mal weiter. Esther Blaine. I've got some time. Oh, I'm an actuary. That means I keep tabs on a worker's living expenses. How much it costs to feed, clothe, shelter, bury, and replace your average human worker. Technically, I'm employed by the Spacer's Choice Department of Human Resources. War ja jetzt nicht so spannend. So, hier ist nichts. Da geht's auch nicht rein. Genau, da waren wir schon. Gut, ich glaube, wir haben Edgewater fast abgeschlossen. Da war die Polizeistation. Da waren wir auch schon. Hier drin waren wir noch nicht, falls es da noch irgendwo reingeht. Da nicht. Hier nicht. Da ist nicht mal eine Tür. Ah, ich bin fest. Okay, dann gehen wir noch mal kurz zum Händler. Weil ich noch mal schauen will, ob wir da vielleicht trotzdem... Aber mit Kirche waren wir auch noch nicht. Habe ich die übersehen. Hier ist ja dann dieser Vicar. Bewohner. Hey there, Bewohner. Mary. Bewohner. Naja, reden wir mal mit dem. Vicar Max. Oh. Yes, what is it? You're an outsider. Fantastic. Vicar Maximilian de Soto at your service. Or Vicar Max if you're the sort who prefers brevity. I so rarely get new people to talk to. Name your poison, anything at all. Spiritual counseling? This season's tossball predictions? The quickest way out of town? Mechanical tomfoolery is well out of my purview. I suggest you take such matters to Mr. Thompson in the cannery. Oh, and a word of warning. If you're considering wandering around outside the safety of the town,
You'd best be cautious. Marauders are about. Though if you are planning on venturing outside, I do have a proposition that may interest you. One of the reasons I transferred here was to fulfill my duty in hunting down banned heretical texts. I happen to know such a book is, as we speak, tainting a collector's library in Emerald Vale. However, the collector's residence lies outside the town's walls. My retrieval efforts have been thwarted by marauders who have overrun the property. Should you fare better than me, I'd pay a handsome sum for the book. So you'll consider it? I do appreciate you hearing me out, and, your discretion. It's a handwritten journal, a faded blue cover with the name Mbakonu handwritten in the lower corner. I'll mark where I saw it on your map. Assuming you're serious? I just want to keep the writing out of layman's hands. It wouldn't do for such information to fall into public consumption. It is not only a beautiful relic of a bygone time, it's also the thoughts of an early thinker on the nature of man's place in the cosmos. Not many in this colony could understand its true value, should they ever read it. Thank you. If you retrieve it, you can always find me here. Okay. Hattet ihr jetzt nicht noch mehr Dialogoptionen? Any progress on that matter we discussed? Please get it. What would you like to discuss? Not to put too fine a point on it, but your choice of wardrobe is not precisely common hereabouts. Also, you lack the distinctive worker gaze. Usually either a deadening behind the eyes, or in some rare cases, a wild-eyed frenzy, like a trapped animal. Oh, nothing could be further from the truth. I'm simply bemoaning the level of spiritual awareness in this town. Yes, but there are few who hear me in this miserable place. I must double my efforts to elevate my flock. These are good, hard-working people here. Yes, and thank you for pointing it out. It is wrong of me to succumb to distress. This place could be so much more, and I will continue in my quest to make it so. They who are not satisfied with their work are satisfied with nothing. No? How about, work fortifies the spirit. True exhaustion awaits idle hands. The OSI teaches that the Grand Architect set a perfect system in motion at the beginning of time. Contentment is found by accepting one's role in that grand plan. The Order of Scientific Inquiry, also known as scientism to the layperson. You don't talk to the Grand Architect. Once the universe was set in motion, it stepped back. It has no concern for us. We will eventually decode the plan and all its intricacies. Once we are able to deduce the properties of every particle in the universe and its trajectory, we will know everything. The future, the past, each person's place within the plan, all will be laid out before us, removing struggle and bringing peace. No one will ever need question their path again. Some even believe this ultimate knowledge will unlock mankind's true potential, and we will all become akin to grand architects ourselves, after a fashion. I would love to discuss the finer points of my religion with you. Oh, wait. No, I wouldn't. Seriously, though, to truly understand the metaphysics involved takes years of study and contemplation. Na gut. Also für den sollen wir ein Buch besorgen. Wir haben jetzt schon einige Quests gesammelt. Müssen wir da mal abarbeiten. Aber ich gehe jetzt nochmal zu diesem Händler.
der war hier. Jo. Work your jaw on some Spacer's Chaw. Music to my ears. Ja. 15,8. Das ist ein doofer Preis. Okay. 1% Rabatt. Was haben wir hier noch? Waffenteile, Rüstungsteile. Ach, das war nur 1. Ah, yeah. Tja, das ist natürlich jetzt nicht so der Burner. Kann ich so verkaufen. Ja, lohnt sich wahrscheinlich nicht wirklich jetzt was zu verkaufen. Ah, wie viel? Ah. Aber die Sachen sollte ich wahrscheinlich lieber zerlegen. Oh, Rüstung 9. Ich würde ungern meine Techniker-Fertigkeit. Das heißt, das wäre ja schon mal besser. Weil es den gleichen Bonus gibt, aber deutlich mehr Rüstung hat. Das heißt, das könnte ich eigentlich zerlegen. Was bedeuten diese Bobbel hier? Ah, Modifikationen. Na gut. Dann gehen wir jetzt nochmal hier rüber. Moment, Saltuna waren wir doch auch noch nicht drin, oder? Kommen wir da rein? Nope. So, also wir hätten da jetzt reingekonnt. Wir gehen erst. Ah, da gehen wir jetzt erstmal rein. Aber das ist ja die Konservenfabrik, oder? Spacer's Choice. Na, wir gehen erstmal hier hin. Ja, auch schon wieder 40 Minuten rum. Geht ruckzuck. Hier ist auch niemand. Das heißt, ich kann hier in Ruhe plündern. Und schnüffeln. Gefunden. Eine linke Hand. Am Handgelenk abgetrennt. Geringfügige Knochenschäden. Leute, das ist schon unsere zweite ungeplante Amputation in ebenso vielen Monaten. Bitte geht beim Umgang mit Maschinen vorsichtig und sicherheitsbewusst vor. Alle Wartungskosten werden von eurem Gehalt abgezogen. Ja, das war ja die von dem Typ, den wir da gefunden haben. Oder mit dem wir geredet hatten. Ah. Das waren jetzt hier Kontrolleure. Kaufsautomat. Da ist niemand. Ah, 2 von 3 Videos. Granatwerfer. So, wo ist jetzt die Patrouille hingelaufen? Ja, machen wir erstmal die Etage, bevor wir dann unten gehen. Bei denen, die nur ein Ding haben, brauche ich ja nicht gedrückt halten. Geht dann schneller. Ja, versperrt. Das ist ja gemein. Oh. Ernsthaft? So ein bisschen zu einfach hier alles mitgehen zu lassen, oder? Ist das jetzt hier Sperrzone, weil das da gerade rot war? Oder war das bloß, weil das Fass explodieren kann? Oder dieser Kanister? Ah, Energieregulator. Ups.
Terminal benutzen. Energieregulator. Die Region Emerald Vale wird von der geothermalen Anlage von Spacer's Choice mit Energie versorgt. Spacer's Choice ist stolz darauf, die Kolonisten von Halcyon mit moderat innovativer Technologie zu akzeptablen Preisen zu versorgen. Spacer's Choice, das Beste, was du dir leisten kannst. Befehl kann nicht ausgeführt werden. Die Energieregulatoreinheit kann nicht deaktiviert werden, solange der Transformator aktiv ist. Fehler, Transformatorabschaltung nicht funktionsfähig. In Übereinstimmung mit den Ingenieursarbeits- und Entwicklungsrichtlinien von Spacer's Choice wurden die Abschaltungsprotokolle für alle Transformatoren deaktiviert. Dies soll illegale Manipulation, Verbesserung oder Diebstahl der firmeneigenen Technologie verhindern. Warnung, bitte vermeide es, Modifizierungen oder unerlaubte Änderungen an elektrischen Transformator von Spacer's Choice vorzunehmen, während die Energieversorgung aktiv ist. Eine Zuwiderhandlung kann zum Tod, katastrophalen Verletzungen oder irreparablen Schäden am Transformator führen. Okay, ich muss irgendwie den Transformator auskriegen. Dazu muss ich aber erst rausfinden, was der Transformator genau ist. Dann könnte natürlich theoretisch dieses Gerät hier sein. Die Frage, wie ich das deaktiviert kriege. So ein bisschen drauf rumballern. Ja, keine Ahnung. Ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Oh. Da sind jetzt überall Wachen. Sieht mich gerade jemand? Sind die jetzt alle geflohen, oder? Mir gesehen. Oh nein! Nora kommt! Alle mal in Deckung! Ah ja, das war der Eingang, den ich von der anderen Seite gesehen hatte. Oder ist jetzt gerade Nacht geworden und die sind alle Feierabend? Rauchsautomat. Mit dem Deck kriegt man auch Erfahrung. So, jetzt können wir noch da hoch und da in den anderen Raum. Ah, da ist noch eine Wache. So, Dietrich, das ist schon mal sehr gut. Von Thompson. Phyllis, angesichts deiner guten Arbeitsleistung und positiven Arbeitseinstellung habe ich dir die Genehmigung für eine ärztliche Behandlung im Falle einer Ansteckung erteilt. Wie du sicher weißt, hat die Firma uns nicht ausreichend Medikamente für die Behandlung aller Arbeiter zur Verfügung gestellt. Ich wünschte, ich könnte alle Mitglieder der Spacer's Choice Familie behandeln lassen, die der Seuche anheimfallen, aber dies ist mir nicht möglich. Die Arzneiprivilegien sind streng leistungsabhängig. Bitte teile deine Arzneiration unter keinerlei Umständen einem anderen Arbeiter mit. Passwort erforderlich. Gucken wir das mal. Theodor, letzte Nacht beerdigt. Reed hat mich gebeten, seinen Tod nicht in unserem Quartalsbericht zu erwähnen. Klingt fair. Wurde gebeten, eine Stellungnahme oder sowas für die anderen Arbeiter vorzubereiten. Habe darüber nachgedacht. Weiß nicht, was ich Ihnen erzählen soll. Endet nicht wie Theodor. Erledigt eure Arbeit, kommt pünktlich, lächelt, dann bekommt ihr eure Arzneiprivilegien. Ein guter Anfang? Naja. You the new worker? Whatever. Make it quick, Tenderfoot. I'm busy. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you.
Shit. Silas still on about that. Here, take the fees. I'd appreciate it if you didn't tell Reed I was late on my payment. Because they're not my fees and not my gravesite. Guy I worked with shot himself. I paid the bill. I could do without the sarcasm. Wasn't acting out of the goodness of my heart. Law requires delinquent gravesite fees to be paid by the deceased party's closest living relative, which meant me. Shame, though. Eugene was a good worker. Woke up one morning and put a round through his upper story. Can't imagine why. The kid was doing all right at his desk. We all thought he was an upstanding receptionist. Just between the two of us, I'm pretty shocked his weapon didn't misfire. Spacer's Choice handguns aren't the most reliable. Eugene wasn't family. Yeah, I was the closest living person relative to his body at time of death. I'm the one who found him, you see, so I pay the fines. Wow. Suicide's a crime. The legal term is irreparable damage to company property. What Eugene did to himself was vandalism. When one of your workers commits a crime, the entire town pays for it. In other words, Edgewater would have been penalized pretty hard. Whatever Eugene was worth as an asset, we would have had to pay out of pocket to Spacer's Choice. Well, excuse you. I'll have you know, Eugene was an asset to us all. May his atoms be commended to the law. All I know is Silas asked me for Eugene's gravesite fees, which means he was approved for burial, which means his papers went through, which means the town's in the clear. I'm just glad to put this whole ugly affair behind me. Eugene can rest his bones in peace, and the rest of us can get on with our own lives. Na gut. Also zumindest die ersten Gebühren haben wir. Was haben wir hier noch? Wieder ein Terminal. So, was haben wir hier? Aus dem Büro von Reed Thompson, Administrator des Außenpostens. Die Symptome der Infektion haben nun einen kritischen Punkt erreicht. Ich habe unsere Mitarbeiter instruiert, den alten Wohnsitz in ein Krankenlager umzufunktionieren. Die Seuche ist Teil der Realität des Lebens an der Grenze. Und als Mitglieder der Spacer's Choice Familie wird von uns erwartet, dass wir uns der Realität stellen. Die Realität ist, dass wir nicht über genügend Arzneimittel verfügen, um alle von euch zu behandeln. Ärztliche Behandlung ist ein Privileg, kein Grundrecht. Wir müssen uns jeden Tag bemühen zu beweisen, dass wir dieses Privilegs würdig sind. Wenn ihr Symptome der einsetzenden Seuche bei euch feststellt, ist es das Beste für euch und eure Familien, den Overall anzuziehen und zur Arbeit zu gehen. Arbeit stärkt den Geist. Physische Krankheit ist ein Zeichen spiritueller Schwäche. Boah, das ist schon eine klasse Einstellung. Ah ja, da drüben wäre noch ein Item. Oder beziehungsweise Items. Das war jetzt nicht so geplant. Hey. Gehen Sie da hoch, Nora. Das ist Nora Hawthorne. Aber wieso geht denn das jetzt nicht? Gut. Hier schon? Ah, das ist der Raum, okay. Da ist noch ein Fahrstuhl. Achso, und das ist der Haupteingang. Ah. Schwungrad. Protokolle. Hinweis: Die Edgewater Saltuna Konservenfabrik hält sich strikt an die Spacer's Choice Standards in Sachen Gesundheitsschutz und Sicherheit. Hinweis: Plane die Termine für deine Krankentage mit deinem Spacer's Choice Vorarbeiter und oder Vorgesetzten. Nimm Rücksicht auf die anderen Mitglieder der Spacer's Choice Familie. Du kannst mit 2 bis 4 Wochen Bearbeitungszeit zur Bewilligung deiner geplanten Krankentage rechnen. Krankentage vorplanen, ja, ja.
Verlorene Stunden müssen dem Konzern erstattet werden. Solltest du Probleme mit der Bezahlung deiner Krankentage haben, wende dich an Reed. Wir werden versuchen, stattdessen Lohnabzüge für dich zu arrangieren. Denk daran, Arbeit stärkt den Geist. Die Krankheit des Körpers spiegelt Krankheit in Geist und Verstand und Charakter wider. Solltest du feststellen, dass du krank wirst, ist es möglicherweise an der Zeit, ein Treffen mit unseren ansässigen Wicker zu arrangieren. Boah. Das ruft bloß den Aufzug wahrscheinlich. Was ja jetzt nicht geht, weil er schon da ist. The grease monkey, Argo? I'm sorry, Mr. Thompson, sir. Ah ja. You asked why it's taking so long to... Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but notice you are not in uniform. Of course not. I don't have that kind of luck. Seems I allowed my excitement to run away with my wits. Been a few seasons since we've had a visitor pass through. Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most emphatically not keen on any such thing. I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. And I happen to know exactly how you may retrieve it without frying yourself in the process. There's a power regulator in the old botanical lab. It's mostly abandoned, so all that power is being squandered. Go down to the geothermal plant. Reroute power from the botanical district over to us. Once their power's shut down, you can have their regulator and be along on your way. I was not entirely sure how to tell you this. The botanical labs are not legally inhabited, but there are people who live there. The people living in the botanical labs, they're deserters, former workers. I need them back at their posts. I need them to come home. My hope is that by cutting off their power, you will convince those deserters to come back to town. Before you go to the plant, I want you to stop by the botanical lab. Speak to their leader, Adelaide. Tell her the power's about to go, and that it's time her band of deserters came back to town. Adelaide's older than the other deserters. She's dignified, kindly. From what I understand, her camp looks to her for leadership. That is not a hypothetical I enjoy entertaining. We need Adelaide back. Nonetheless, I will settle for the return of her followers. We belong to one community, the Spacer's Choice family. If we dissolve into factions, then we will all perish separately. Adelaide will understand that. My dad told me all about the plant. Taught me all he knew. I could come in useful. I mean, if that's all right with you, Mr. Thompson. Sir. I hesitate to part ways with Miss Holcomb, but I cannot deny that she is talented and may prove useful to you. You will need an administrative passcode in order to enter the plant. I am trusting you with mine, and trusting Miss Holcomb to guide you if you'd like. Great! I got my wrenches and diagnosticators and hairpins and engine tape, so I'm all set. Well, I am glad to hear that. Best of luck to you, and thank you again for your help. It is a lot to ask of a stranger, I know. So, Begleiter. Du hast einen Begleiter gefunden. Das sind Charaktere, die dir auf dem Abenteuer beistehen und auf viele Arten helfen können. Begleiter geben Feuerschutz im Gefecht. Ihre Fertigkeiten verbessern deine Fertigkeiten. Sie erhöhen deine Tragekapazität. Mit der Fertigkeit Inspiration kannst du spezielle Begleiterkampfwege freischalten. Okay. Parvati, von der haben wir ja schon gelesen gehabt. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Na gut. So, wir haben so viele Quests jetzt.
Ich habe keine Ahnung, was wir zuerst machen sollen. Hey, ma'am, can we talk? Sorry. Can we chat? Sorry. You just want to get out of here. And you likely don't want to tag along like me. It's just, Mr. Thompson has his own view on matters, on account of it's his job and what all, but that's not the only side of the tale. To Mr. Thompson, a person's a gear. It does its job quiet-like. If it squeaks or stutters, it gets replaced. The deserters are decent folk. I knew some of them before they left. Life's hard here, especially for them that don't fit in so well. We're one big Spacer's Choice family, but every family's got the one the rest whisper about. Mr. Thompson's aiming to take away their power. They'll have no lights to see, nor heat to cook. They'll be at the mercy of marauders, or worse. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name is. Okay. Thanks, ma'am. I just think when you gotta make a decision that'll hurt somebody, it's best to think on the right and wrong of it. That's what my dad used to say anyways. Where are we headed? That's on account of how I never met her. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Kann ich nicht nehmen. It's sensible. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math, high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Naja. Finde ich schon hart. So, dann gehen wir erstmal zum Vicar. I've always felt weird in here. It's too clean. Any progress on that matter we discussed? Ah, Miss Holcomb. How rare to see you out. And with a complete stranger. Curious. This here's Vicar DeSoto. He's always offering spiritual counsel to those that need it. Thank you for the kind assessment, Miss Holcomb. I admit, I've been quite interested to make our outsider's acquaintance. Please get it. A religious text deemed heretical by the OSI is an unsafe object at large, though I understand why a collector would desire to possess such a rare book. Because I'm also a collector of books. Rare things in this colony. Appreciation of the written word outside monthly periodicals is virtually unknown here. What? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in conversation, you look at the floor, answer in single words, and slink away. I can't imagine what would be so grave as to drive her to my mission. What has Mr. Thompson asked you to do? Depriving them of safety from the marauders and wildlife. I can see why that troubles you. Miss Holcomb has a soft heart. Always has, if you believe the talk. They rejected the order of society and live beyond the walls so thoughtfully provided by our Spacer's Choice patrons. Does that strike you as a responsible life choice? Astute. But I am here, not in the deserter camp, so that's not a variable I can account for. Assuming your goal is to save as many as possible, then you should bring everyone together. Send the power to Edgewater and convince the deserters to return to the fold. Not if things are left to stand as they are.
Oh, eine Stufe. So, 10 neue Punkte. Machen wir hier mal ein bisschen was rein. Dialog könnten wir ein bisschen steigern. Was wäre hier? Das wäre natürlich auch ganz gut, wenn wir das mal hochkriegen. Okay. Neue Dialog-Kampffertigkeit. Okay. Cool. So, achso, wir könnten mal gucken. Die Finger könnten wir besorgen. Wir könnten das Handbuch besorgen. Und das können wir natürlich auch noch machen. Wollen wir die Quests irgendwie verfolgen auf der Karte? Also kann ich da jetzt sagen, verfolge mir die Quest, mach mir da Marker auf die Karte? Was sind hier jetzt? Händler, Werkbank, Region. Das ist der Friedhof, Schnellreiseplatz und da ist die Hauptquest. Moment, aber wenn da steht aktiver Auftrag, dann muss ich doch einen anderen auf aktiv setzen können, oder? Ah, da, aktiv setzen, zweimal klicken. Das wäre jetzt hier. Ja, dann machen wir doch erstmal das. Machen wir erstmal die Nebenquests. Beziehungsweise, Moment, wir machen die Folge gar nichts mehr. Wir machen jetzt Schluss und nächste Folge geht es dann nach draußen und wir erledigen Nebenquests. Dann danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like und ein Abo da, schreibt mir das in die Kommentare und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder bei The Outer Worlds. Tschüss.